This conference will now be recorded. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, this is Dr. Mohanaad Talal. In a previous lecture, I explained the problem solving and which ways to analyze and determine the best way to solve our problem, and what is the main four phases to achieve or to create our programming language. Today, inshallah, we'll start it with chapter 3. In chapter 3, we're talking about a programming language. Firstly, we wanted to talking about what is the objectives about the objective about this chapter. Firstly, I'm talking about introduction about C language, and then I'll talking about tools will used in C language and programming file structure, and then I'll talking about the variables and what is the types of variables. And then I'll talking about read from screen and the print screen, and finally decision if. Firstly, we wanted to talking about C orientation. What is when the C orientation in a practice? Maybe we need to look here, maybe here. Now, C created in 1972 to write operating system by Unix, particular by Dennis Rich or Bell Labs. Evaluated from B can be portable to another hardware for software with useful design. In addition, built for performance of memory management, operating system, embedded and real system, a real-time system, and communication system. This just for your information. No need to read all this. Just for what is the main principle of C and why we use, or when the scientists or the companies create C language. Now, C standardization in 1989, ANC and the ISO standard C. In addition, 1992, there is some C9299, and 2011, there is C11. Do not get it through when you look up information of website, find conflict based on open standards. So, later C language in 1979, C++ built to set right up also at build focuses on object-oriented. The C++ is built according to C, and then 1991 Java by Sun. There is some new language as Java language. This Java language in 1991 by Sun. Partial complete to Java by Java bitcode اللي هو virtual machine code. Write ons run anywhere, and memory managers and great page collection, many JVMs written by in C or C++. Now, first program, and we need here to understand what is the structure of C. Firstly, we started C++. We hash include, then hash include studio.h. That means make input and output available to us. هاي library library والهاش include يعني started راح يبدي البرنامج. هذا structure مالته الهاش include. اوكي، الهيدر هنا الهيدر نبدي انتجر، نعرف مثلا انتجر انه هي القيم اللي راح تطلع هنا هي قيم انتجر. main void هذا شيء يمثل الهيدر، هذا الجزء يمثل الهيدر، هذا الجزء يمثل الانبوت and الاوتبوت available to us. اوكي، هنا طبعا من تبدي من هنا وتقفل من هنا هي open and close breaks marks in the beginning and end. هنا يبدي وينتهي البرنامج بين ذن القوسين. هنا بالنص ما بيناتهم ذن تكتبه هو يمثل شنو؟ يمثل الستيتمنت اللي هي الانستراكشن of programming language. So and C plus T will started with the hash include
الانتجر والheader هذا include the variables we put it here. Name void, that means will data will record it, will call data here, and شوف هذا القوس، فتح القوس وقفل القوس بيناتها يجي البرنامج the program in between the brackets, and then this is considered as a statement. So now we need what does it do? What does it do? أنا بس أغير اللون. The first program. What does it do? Now here we print if. This is my first C program. When we put it this long and the print, that means this is slash and this is indicated to end. هذا نهاية الإيعاز and the line. That means now here this is print this message. مرة راح تنفذ راح تطلع هاي المسج. أنا قايل له print أطبع خلي غير قلم. I told him print F, print this statement or this sentence. Close when the sentence has been finished at slash n. Slash n, that means here this is no need line, put it in one line and print this sentence. Also this print this message. إذا ما قايل له print راح يطبع هاي وهذا قفله end of line راح يقفله هنا. So this is my first C programming language will print it here. end of program. نقول له return 0 راح يقفل البرنامج. return 0 راح ينتهي البرنامج. So هذا إذا end of program هذا indicate to end of program هذا indicate ends the line هذا it print the message. So in programming language, for example, if you wanted to print hello world, so in C hash include studio H, this has been called this library, but here public class hello world افتح. إذا بالجافا هنا راح نسوي استدعاء هذا structure into void تفدي print hello return 0 قفل البرنامج. بينما هنا أنا شنو؟ هنا أنا public class hello world يفتح قوس public state that means we create here function شوف string and system out print hello. هي نفس الإيعاز نفس الكلمة hello راح نطبعها. هنا بلغة السي ياخذ هاي الانستراكشن وهنا بلغة الجافا شوف الانستراكشن راح يختلف. هنا أنا إيعاز system.out.print n hello بالجافا اللي هو الانستراكشن for print in java. بينما هنا instruction of print just print f يعطينا print باللغة السي. C programming phases. In C, we have so many programming phases in C, such as an editor code by programmer. So, the programmer will write in the code and check by editor, and then compiling using GCC, the pre-process. أنا بري بروسيس خليها هايلايت. بالبري بروسيس شو يصير عندي؟ البري بروسيس expand the programmers codes الكومبايلر شو يسوي and the linker ولا غيره. البري بروسيس هو expand the programmers codes بالكومبايلر شو يسوي create machine code for each file and check هل هو صح أم خطأ إذا به غلط بالكود مال البرنامج. and the linker link with libraries and all compiled objectives that make executables. شوف هنا رجعنا هذا اللينك هذه اللايبراري. شوف link with libraries. عندي اللينكر اللي هو يشبك مع اللايبراريز and to complete the object may be executable يخلي اللي يساعد to support it to execute our program. ورا ما نكمل نشتغل running the executable النافذة
من نبدا شنو عندي لودر وعندي سي بي يو. شو يصير باللودر وشو يصير بالسي بي يو؟ اللودر شو يسوي؟ put the program in memory to run it. البرنامج اللي كتبناه اللودر ياخذه يوديه للميموري. والسي بي يو شو يسوي؟ ينبذه run the program instructions. هذا ياخذ السي بي يو ينبذه. اذا عندي انا شنو عندي بالسي بلس بلس فيزز؟ اول شيء عندي الاديتور، البروجرامر when written them program، البري processes هو the expand program code. That means the programmer has the ability to write them code, and when then finish them code, we're going to compiler to check if this code is true or is there any problem. As we know, I explained the meaning of compiler in chapter 1. What is the meaning of compiler? Why we use a compiler. In fact, the compiler transferred data from a high level language into low level language. And then linker that means link the program with the libraries to make an objective executables, and then we're going to run the executable and run. We have two things: loader that means put the program in memory, and the CPU execute or runs the program instruction. then هنا شنو عندنا راح اشرح لك. هنا الاديتور يبدا يكتب البرنامج، يبدا يكتب به. البروجرامر كرييت بروجرام، البروجرامر مبرمج يبدا يكتب البرنامج حسب الاعازات او structure of C in the editor and stored on disk. سيبه، ورا ما سيبه يروح المرحله اللي بعدها. شو يسوي؟ بري بروسيسور بروجرام or process the code. يبدي يعالج او يشتغل على الكود اللي انت كتبته بالاديتور. ورا ما اشتغل وكتبته يشيكه بالكومبايلر، يشيكه صح ولا خطا، في خطا في صح، في مشاكل ولا ما في مشاكل. كومبايلر create objective code to store in disk. هل هو مطابق ام غير مطابق؟ الكومبايلر تشيكه. اللينكر شو يسوي؟ اللينكر لينك راح يربط لينك الاوبجكتيف كود with libraries to create executable file. راح يربطه مع اللايبراري هنا ويشغل يسوي الاكسكيوتابل فايل. يسوي الاكسكيوتابل فايل يجي اللودر ياخذه وين يوديه للميموري. من دخل للميموري يجي السي بي يو ياخذه وينفذ الانستركشن. وهنا اللودر ايش راح يسوي؟ راح ياخذ البرنامج وين يسيبه؟ يسيبه بالميموري. طبعا هنا يسيب بشكل باينري واللودر بوت بروجرام ان ميموري. هاي المرحله. بعدين وراها المرحله الاخيره شنو هو؟ الاكسكيوتابل. راح يعبر execute from the CPU. So which ways to using variable? In fact, in C we have so many variables were added or will included. As we know, hash include. طبعا هسه تعلمنا انه من ابدا لازم اكتب hash include اللي هو ايعاز بدايه. زين، والاستوديو هذا شنو؟ اللايبراري استدعيت الانبوت اند الاوتبوت. من اقول له استوديو دوت اتش معناها انبوت اند الاوتبوت. طبعا هنا عندي الانتجر void main void. اذا راح ترجع لي القيمه راح ترجع لي هنا شنو؟ انتجر. هنا تجي التعريفات اللي عندي. الانتجر يعني العدد الصحيح، 1 2 3 4 اي عدد ما بي باقي اعرفه انتجر. اوكي زين. الفلوت الريال، الفلوت بنقول فلوت افريج. الفلوت هو الريال يعني 1.3 1.2. من اكو بوينت يعني فلوت يصير ريال. وفلوت يعني الريال نمبر، الاعداد الحقيقيه. هاي الاعداد الصحيحه اللي هي without any things direct. So value 1 2 value 2 4 value 3 6. that means sum will create الافريج. that means divided. الافريج احنا شوفنا ما قسمنا على 3. الافريج ايش قلنا هو شنو؟ هو فلوت. اذا معناه العدد اللي راح يطلع شنو؟ يقبل عدد بباقي، عدد حقيقي. So print the average of D hash F line. that means to print the float value
from the rest program. ليش فلوت؟ لأنه الافريج قايل عليها أنا، قال عليها فلوت. شوف هنا، وقال لي هنا أنا print average. شوف هنا print average. إذا إيش راح يطبع؟ راح يطبع قيمة الافريج اللي هو شنو؟ يجمع هاي الأعداد ويقسمها على 3. So return output. That means we'll go back to return to go the result. هذا طبعا قلنا من هذا الانستراكشن يبدي من هذا القوس ينتهي من هذا القوس. So variables and the identifier. Variables have names. إذا variables have names لازم على اسم. We can we call these names as identifiers. إذا the variables has name, we call these names as identifiers. إذا an identifier the names of variables. An identifier must be begin with the letter or underscore. إذا must be started with letter or an underscore. إذا تبدأ مع اللتر ومع الاندرسكور. إذا C is case sensitive upper case, capital or lower case. إذا letter are not considered different as a character. Average or average on the average are these different identifiers. إذا إحنا من نشتغل capital letter وسمول letter هذا very sensitive، حساس، يقراها غير قراءة. لذلك هسه احنا من يقرا average، شوف هنا الاي كابيتال letter راح يقراها غير الافريج، يعطيها كود غير الكود الافريج اللي الاي عادي، ويعطيها غير الافريج اللي هي كلها كابيتال letter. There is a 3 difference identifier. اذا راح يعطيني 3 متغيرات، يحط لي بالذاكره 3 متغيرات اتعامل معها. yeah. So a number can appear after the first characters. So النمبر الارقام نقدر احنا نحطها can also appear تظهر بعد اول character. However, she only consider the first 31 external identifier. هي تعتمد اول 31 identifier or the first 63 internal. اذا الاكسترنال 31 والinternal 63 identifier significant. So the identifier cannot be reserved word, special word ما ياخذ special word like integer, main, etc. So user input. Let's rewrite the average of programming so it can find average any 3 numbers we try. طبعا احنا خلينا نجرب، راح نسوي المعدل مال 3 ارقام. We try. We now need to find out the 3 values. من جبناها؟ يعني قايل منها 3 numbers. Add the values، ننطي القيم. divided by 3. ليش divided by 3؟ لان قايل له 3 and print the result، يطلع لي الناتج. نجي بالبدايه هاش include بدا برنامج سي. اذا انا عندي studio دوت اتش معناها input and output. الانتجر المين void، اذا القيم راح ترجع هي الانتجر value 1 value 2 value 3. الفلوت هو طبعا السميشن والافريج. print if what is the first value، هذا طبعا راح تطلع لك رساله للامام. C scan F D and value this. هذا اشيله من هذا بين لك اياها واضحه. شوف هنا شيء يمثل لك this address of the available of variable value. هذا عنوان ال variable value. انا شو بنطي هنا value 1 وينها value 1 integer. اذا القيمه لازم تطلع هنا شنو integer. راح يبدي يقرا. شوف الناس كان اف راح يبدي يقرا value 1 قراها read ويطبع second value. نحن نطبع second value وهكذا. خل اكبرها. هاش عندي خلينا نشرحها ببساطه. هاش include بدا
هذا ستار. بعد عندنا هناك انه يقول البرنامج هنا الانتجر المين، اذا الرئيسي هو void راح تكون القيمه المعاده هنا. اذا الانتجر هو الفاليو 1 فاليو 2 فاليو 3 اللي هي راح تكون انتجر، لان متغيرات، لان variables 1 variables 2 variables 3. الفلوت ايش راح يكون؟ summation والافريج. اذا قيمه السميشن والافريج راح تكون فلوت. هنا ايش راح يسوي؟ راح يسوي برنت، راح تطلع لك مسج تقول لك what is the first read value. طبعا سي كان احنا راح نختار الفيرست فاليو، راح نكتبه هنا. هنا print what is the second value، احنا هم نفسنا نختار الفاليو هنا. بعدين شنو عندي؟ what is the third value، راح نكتب القيمه الثالثه هنا scan is the before identifier. اعطينا 3 قيم، راح شو يسوي؟ summation راح يجمع القيمه الاولى والثانيه والثالثه، يجعل الافريج يقسمها على 3. print f راح يطبق the average شوف هنا الافريج of d is value 1 2 3 average. من قلنا له average هنا، شوف هنا راح يعطي هذا الناتج. هذا الناتج اللي هو تقسيم السميشن على 3 return 0. خلاص البرنامج هذا قفل. من هنا بدأ ومن هنا انتهى. ان شاء الله المحاضرة القادمة راح ناخذ scan conversation characters. Thank you for attention.